Hello, great people. How are you? God is good all the time, and all the time, God is indeed good. Welcome to my YouTube channel, Auntie Zippy, where we talk matters children, how to bring up our children so that they become the best persons of their generation. Now, if you haven't subscribed, kindly hit the subscription button and subscribe. That is the only way you can support this ministry. Again, share this video and also don't forget to comment down below. Now, I have a question. How many of us, or how many of you who go to college, to university without knowing exactly what they are going to study? You find that you study the first semester, the second semester, the first year, then you find yourself changing the course. Why? How many of us, or how many of you were forced to go to campus, to go to college and study what they didn't want to? I know there are so many of us out there who go to college, to university, they get the degree, bring the degree to their parents, and they tell them, now I can go and study what I want. Or to find that you go to college, you study the first and second semester of the first year, then you change the course even without your parents knowing. How many of us do that? Now, today I want to talk to you parents, to talk to you a grown-up or a young adult watching me. I want us to engage this conversation on how to identify your child's talent or the opportunity your child has as early as possible. You know, us as parents, if we identify our children's talent as early as possible, they will, or we shall bring them up knowing exactly what they want in life and aligning them in that line of career or line of work for them to understand. Kwa Kiswahili tunaita taaluma. Are you able to identify your talent or the talent your child has? I know some people start acrobat when they are so small, they start singing, others they love football, but what do your parents tell you? You can't do that, you can't go and play, stay here and study. I want you to be a doctor, I want you to be a teacher, I want you to be a lawyer. Parents, can we stop? Can we stop doing this to our children? Let your child be what they want to be in life. So tell me now, comment right now and tell me, were you forced to go to campus and study what you didn't want, and what did you do? Let me tell you one thing, when your child is 2 years, even 1 year, even when they are born, you can tell this child loves so this and this, loves ABCD. And do you expose them to opportunities or to places where they can learn, they can be empowered with knowledge and skills so that they can identify the line of career they want to take in life? Let me give you an example of myself. Do you know I went to KMTC Kenyatta and studied for 2 weeks and then I left? Why? My dad forced me to go there and I didn't want. He wanted me to be a nurse and I wanted to be a journalist, you see? And it was a struggle here and there, until he accepted me to do what I love most, what I'm doing now and what I do every day. So, we are going to have guests who will help us understand, to know, where are these opportunities? How can we tell a good opportunity and a bad opportunity? How can we grab that opportunity and empower our children with knowledge and with skills so that they grow up understanding themselves and living their life? Not the life we want them to live, but the life they want themselves to live. So, if you want to know that, you have to stay right here with me up to the end so that you get to engage with these guests and they will open your eyes, because opportunities are everywhere. You don't need to live in Karen or in Kileleshwa or I don't know where, but opportunities are right there before you. So, continue commenting down below, ask questions where you need,
and tell us your experience, tell us your story, how you get to identify a talent of your child. And if you have a child who is talented on something, kindly comment down below and we shall get that child. Good. So first let's get the opinions or the experiences from the street, and then we will be back. Ukishanjua talenti ya mtoto tu unakaa chini, unamwongelesha, unampea advice. Wewe unataka mtoto wako akuwe nini akishakuwa? Sasa unajua mtoto ndio ujichagulia. Mtoto ndio ujichagulia, lakini kuna yule ananiambia yeye anataka akuwe futi bora. Na hiyo mwingine naye anasema kataa kisha tunaona. Na labda shule wanashiriki kwa michezo, kanisani wanaenda. Wow. Have you just heard how people grab opportunities, or how people identify the talents of their children? Have you gotten something? I hope you did. And now let us welcome our guest for today, who will be guiding us on how we can know the opportunities available, or how we can learn our children when they are very small and give them the life they want to be, not the life we want them to have. Hamjambo watazamaji wote, kwa majina anaitwa Benedict Amabwa. Mimi ni mwalimu wa dini katika parokia Mtakatifu Benedicto, na vile vile mwalimu wa dini katika kanisa Mtakatifu Nicholas College Headquarters. Leo hii nimeguswa sana na ningependa kuongea na wazazi. Naongea na wazazi kuhusu malezi ya watoto, haswa na mno kuhusu nafasi zile watoto wako nazo za kunawiri katika maisha. Mara nyingi tunafundishwa na tunaelezwa kwamba wazazi ndio walimu wa kwanza wa mtoto. Na ukiwa ni mwalimu, mara nyingi lazima unaangalia mtoto wako katika hali zile zote ambazo anakuwa. Mara nyingi watoto wetu wamesoma, wakafika hata vyuo vikuu, lakini hajajielewa yeye anasafanya nini katika maisha akiwachwa peke yake. So leo naongea kuhusu hizi nafasi katika maisha. Hata kama ni talanta mtoto ako nayo, hii talanta ya mtoto, mimi kama mzazi, wewe kama mzazi, unamsaidia kwa njia ipi? Wazazi, ningependa kuwashauri, tuko na nafasi nyingi sana katika mazingira yetu ambayo yanafanya mtoto apate hiyo nafasi ya kukuza talanta yake. Tuko kwa mfano, ukienda katika kanisa, tuko na watoto ambao huwa wanacheza kanisani, liturgical dancers. Unaona mtoto anacheza vizuri, mtoto huyo ni talanta ako nayo. Au mtoto anatoa shairi, anaimba shairi mzuri, anakariri shairi. Maana yake akikariri shairi ina maana katika maisha yake huyu mtoto anaweza kuwa mzuri kwa upande wa nini? Wa mashairi. So unapata kwamba mzazi, mtoto wako alianza kufanya mambo haya mapema, ama alikuwa ni mchezaji mpira akiwa mdogo tu, hata na darasa la kwanza la pili, lakini umeenda kwa mlazimisha kwa kazi nyingine ambayo haiko kwa roho yake. Wazazi, ningependa kuwashauri tuangalie nafasi za watoto wanapoanza kukua. Ni kipi ambacho roho yake inampendeza kufanya? Na ukijua kwamba ni kitu fulani, ni vema na ni vizuri umsaidie kwa hiyo njia. Na kama wewe uwezo huna, makanisa yapo. Tuko kwa mfano kanisa Kikatoliki, tuko na ushirika hapa ndani, si jumuiya, si vikundi, ambao unaweza ungana nao wakakusaidia ili mtoto huyu aweze kufaulu katika talanta yake. Na jambo lingine ni pia, mtoto anapokuwa mpaka anafika chuo kikuu na unakundua kwamba mtoto huyu hajajielewa maishani, je, kama baba utamlazimisha kwa kazi? Mara nyingi utapata watoto wengi wamepata kazi, lakini kazi inaharibiwa na huyo mtoto. Sababu ya nini? Kwa sababu hakuipenda. Yeye anafanya kazi ya baba yake kwa sababu babu mlimwambia, umemtafutia kazi. So mimi ningependa kushauri hawa watoto wetu ambao wananisikiza kwa wakati huu, tafuta talanta yako. Hata kama utanufaika kwa njia moja ama nyingine, lakini ujielewe katika maisha. What can you do? What are you capable of doing anything in your life? Ni nini unaweza fanya? Kama ni walimu, usaidie uwe mwalimu. Kama unaweza kuwa, tuko na watoto ambao wanaweza kuwa na talanta. Unaona mtoto akiwa mdogo anaendesha gari, mara baiskeli, mara nini. Huyu mtoto anakuambia tu kwa makini kwamba anaweza kuwa dereva mzuri. Unapata hata maajali za barabarani zikitokea, si eti gari ni mbovu. Utapata huyu dereva hakuwa na ile nini hamu ya kuwa nani dereva,
lakini kwa sababu baba alimlazimisha, nimepata kazi mahali, ndio nafanya mtoto anafanya hiyo kazi kwa sababu ya kupendeza nani? Wazazi. Naimiza watoto, hakuna mtoto ambao unasomea baba yako, hakuna mtoto ambao unasomea mama yako au jamii yako. Unajisomea wewe kwanza, uangalie kwamba umeweka misingi bora ya maisha yako, misingi bora ya mahali ambapo unakaa, ili katika maisha yako unapozidi kukua unajua kwamba in my life I have dreams. Na wanasema usipoota ndoto wewe si mwanadamu. Mimi naota ndoto kwamba nikuwe kitu fulani katika maisha, then I actualize ndoto yangu katika maisha. Kwa hivyo watoto ambao mnanisikiza, unaposoma jua kwamba unajisomea wewe kwanza, ili ujitafutie maisha mema katika ulimwengu wa sasa. Na ya mwisho, sisi kama jamii tuko na wajibu na jukumu, kama tumepata nafasi zote zile ambazo tunaweza fanya watoto wetu wakajiendeleza katika maisha, tuwe na roho ya kujitolea. Usiwe mtu wa kusema kwamba nitasaidia mtoto wa fulani, atanisaidia na nini? Jitolee kama Yesu Kristo mwenyewe ajitolee kufa msalabani kwa ajili yetu sisi wote, wema na wabaya. Mungu awabariki na Mungu awahifadhi sana. Asante. Kwa majina naitwa Stephen Kiragu. Mimi ni librarian, pia mimi ni mzazi hapa Mathare. Nafanya kazi na shirika la Mathare Youth Sports Association kama manager wa libraries. Tuko na libraries kadhaa na nimeweza kuinteract na watoto for the last more than 15 years. I have that skills za kudeal na watoto, na nimesha notice one of the challenge yenye inatokea ni ati mtoto anaweza kuwa anataka kufanya certain activity ama certain project, but ina happen kuwa mzazi wake naye ana feel ana need kufanya a certain career. So kwa wazazi wale wenye wanaweza kuwa wananisikiza, wananiona, ni ati wanastahili kujua kwamba kuna pia career zingine zenye sisi tunaweza kuwa kama wazazi hatujazitap ama hatujazi-identify. Mmoja wazo ni wengine wanasema mimi nataka kuwa DJ, mwingine anataka kuwa dancer, mwingine anataka kuwa athlete, ama mwingine ni sportsman. Kama sasa hapa Maisa tuko na watu wa sports, na mtoto anafeel hiyo ndio kitu ile anaweza fanya the best in life na ikuwe ndio career yake. Ni kweli wazazi wengine wanafeel wamesha identify ama wameshaona mtoto wake, na sana sana wazazi wengi ni wale wenye tunataka ile kitu wao miss kufanya ndio unataka pia mtoto wako afanye. So tuna feel ni ati mzazi pia unafaa kukua sometimes na mtoto wako, mnaketi chini unamuongelesha kama a friend, unamsikia pia yeye in life anaweza taka kufanya nini, anaweza nini anapenda, cause when you tap ama identify a talent that una feel pia uko comfortable kuifanya, yenye unafurahia ukiifanya na ikuwe inakuletea lishe, then unaweza ifanya vizuri na tutakuwa na hizo problem. Wazazi pia nawaomba, unasikia madaktari wengine mtu aliacha mtu kwa kitanda akiwa kitandani pale hospitali na anamwacha na anaenda on a strike. Hiyo ni kumaanisha that is not, haikuwa ni career yake, alifoziwa. Kuzule mwenye anafeel kweli hiyo ilikuwa ni kitu ile ilikuwa kwa ni calling, ni kitu iko kwa blood yake, afau kufanya jambo kama hilo, cause hiyo inafaa kuwa ni wito. So the same as pia nilikuwa nasema pale awali nikisema ni vizuri wazazi una make mtoto wako akwe friend yako akueleze. Then the other thing ni expose. Kuna a lot of projects ziko hapa kama sasa certain kama Maisa na vikundi vingine pia wanafanya those career guides and all that. Peleka mtoto wako, mguide, mpeleke, introduce kule. Nataka kujua kama hilo shirika linafanya ile jambo inastahilika. And then mtoto akitap ama akipenda a certain activity pale, then nawe pia kama mzazi unaweza kumsupport. Kama ningependa tu kuna rate shortly, nimesha visit hizi nchi za ng'ambo, nimekuwa Europe na nikaona watoto wengine akitoka shuleni, mzazi ndiye mtoto anapenda labda kucheza football, mzazi ndiye hadi anachukua pesa zake analipa kule kwa academy,
anampeleka na gari yake, ana make sure amefika, amemnunulia kits and all that, and then anamgoja a train, anakuwa na hiyo time ya ule mtoto. Na ndio kwa maana hadi huko nje ndio utasikia ligi zingine kama English Premier League zina take place vizuri rather than hapa kwetu Kenya, cause hatutaki kusaidia watoto wetu na kuonyesha what is right. They can choose for themselves, na ikuwe na pia itakuwa ni career. Kuna wengine wanataka labda kuchukua tu video here and there with their phones, mother's phone and all that. Huo sasa unaanza ku identify, na unajua huo maybe anaweza taka kuwa photographer ama anaweza kuwa photojournalist. So, something like that, na inaweza kuja kukualisha kwake. Yes. Nauliza sasa, kama hapa Mathare penye tunaishi, ndio ni wapi wazazi labda wanaweza kupeleka watoto wao ama kuwa expose kwa hizo opportunities zenye zipo? Labda kuna mtu anaishi hapa na hajui kama hapa kuna library, ama hajui kama kuna a community organization yenye inasaidia watoto. How can you help them to identify other places where their children can be empowered with knowledge? Okay, sasa certain programs kama hizi zenye tuko nao kama Maisa, na kuna wengine na majirani zetu pia, ni kukuja ukisikia anything that ina take place in your surrounding, ni vizuri pia kutaka kujua pia wewe, na pia kwa online go and search any program that zenye ziko surrounding wewe, ziko Mathare, zinafanya certain activities za watoto, unaweza search na upate. So sometimes wazazi wana feel wamekuwa na hiyo ugonjwa ya TB, which is wanasema too busy. They are calling it they are too busy, so they don't feel like searching and also exposing themselves also. Because sasa ile unasikia mzazi fulani anasema ati yeye ajui ya certain project, ni kumaanisha hata mtoto wake sasa atakuwa more. So mzazi yeye anafaa kwanza kufanya the findings, afanye research and all that. The same as pia hata sisemi kwa shirika kama hizi, hata pia sasa ile mmetembea, mkiingia mahali kama pale TRM, mkiingia mahali kama Garden City, Two Rivers, sasa ile mmeenda kutembea, hata kama una chochote but mkitembea pale utaenda establish kitu, na mtoto wako utaanza kuona ana tap kitu fulani anangependa kufanya in life, and all that ndio sasa unaweza support from there. Yes. And talk to that child mwenye labda anapata hard time, kwa sababu wengine unakutana nao nakwambia, mimi mamangu ananilazimisha nifanye ABCD ama ananilazimisha nifanye kitu fulani. How can you talk to that child? Ndio unajua at the end of the day mzazi ni mzazi, na utaenda kwa nyumba yake, and sometimes you will have to follow what they tell you. How can you advise that child, and where can they talk to someone ndio wakuwe na peace and harmony, mzazi aweze kuelewa huyu mtoto vizuri na pia mtoto aweze kuelewa mzazi vizuri? Because we know even hizi masomo they are very expensive nowadays. Hautapeleka mtoto for 4 years asome kitu alafu after that atake kwenda kitu kingine, uta manage pia mapato nini ziko juu sana. How can you talk to that child, or how can they convince their parents kwamba mom, mi nataka kufanya kitu kingine different, I want to be a dancer, I want to be a DJ, help me. Yeah, without kukua na kuoro ama kukua rebellious. Okay, first ni kukua tu watoto ni kukua tu humble na kuonyesha wazazi wao kwamba we respect you and we respect any decision that a parent is saying. But still bring these parents closer, muonyeshe kwamba you are a friend. Na pia the same sa ile mtoto wako amekuonyesha ni a friend. I like now how the generation yenye sasa ya wazazi wenye wanakama, si wale walikuwa dictator na all that. So when a child amekuja, mtoto wako amekuja na kuambia kuna kitu nataka kukuambia, kindly pia wewe kama mzazi put aside whatever that you are doing, usikize mtoto anataka kukuambia nini, na ule mtoto be clear na umuonyeshe kwamba mimi kama mtoto ningetaka kukuambia hivi, mzazi wangu, nilikuwa naonaga hii kitu ama hii activity inaweza kuwa ndio career yangu. Can you guide me? Can you also help me? Ndio pia iweze kukua ni kweli ni tap na ikue inanisaidia in life. So as if ningependa tu kuna short story of one person that I know, ni ati aliweza kupushiwa na mzazi wake aende akafanye psychology.
So psychologia alienda akamaliza hadi university, but later amepata degree yake, but amekata sasa kutafuta kazi na hiyo cause yeye alikuwa anapendaga sana mambo ya hospitality. Hadi ilimforce sasa alienda kufungua kahoteli huko Thika. Kahoteli kadogo tu kuuziaga watu chai na mandazi. Mtu ako na degree yake ya psychologia. So you can feel that mzazi ati ameweza kuspend a lot of money, a lot of time, amewaste mtoto time, but ni kitu yako anaipenda. So kwa watoto tu ningependa nao wasikuwa rebellious, go slow, enda tu kwa mzazi polepole, mueleze ni kwa nini hii kitu unaifeel ati unataka kuifanya, na umuonyeshe unataka kuifanya na kweli unaifanya na roho moja. Juu pia kuna watoto wengine wanakuwa watundu, wana feel nataka leo nifanye hivi, tena ameona ingine ndio ni kama ndio mzuri. So but inakuwa umeestablish, kuna ile establish, unajua yenyewe hii kitu tunafanya naifanya na roho yangu na ningependa niendelee kuifanya na nisaidiwe na huyo mzazi. So huyo mzazi anaweza kukusaidia. Asemas pia mzazi anaweza kuja sasa mkuwe ni kama kuandika ni MOU. Aseme ile kitu yeye alikuwa anataka kufanya, because most of the parents kama venye nimesema hapo awali wanafanyaga vitu ati according yeye alimiss maybe that opportunity ya kukuwa a doctor ama ya kukuwa teacher. So anaforce that career yenye alikuwa yeye anataka sana, anataka kuitrickle down to the child. So if it comes like that, then inadhani mnaweza kuja mfike mahali muandikanie MOU na mtoto na mzazi, then mseme ile kama mimi niko nataka wewe ufanye uendelee kuifanya. Asemas pia still ile wewe unataka kufanya uzishikanishe ufanye zote mbili pamoja. So ikue mzazi it is a win-win situation. Mzazi ametaka ile degree alikuwa kitaka ya walimu, na pia umepata degree yako ya DJ, na unakuwa wewe ni mwalimu at the daytime, usiku ama jioni uko kwa klabu kama DJ. Yes. Sasa nashukuru sana kwa kuniongelesha, and I hope hii information itafikia watu wengi na wataweza kusaidika. Asante sana. And niko na mzazi mmoja hapa, sijui uko comfortable na English ama Kiswahili? Any can do. Sawa, karibu sana. Asante. Wewe unaitwa nani? Kwa majina naitwa David Jenga. Au ndio kwa majina ambayo kwa kitambulisho. Okay. Yeah. All right. A family man, eh? Yes, I'm a family man. Married to one wife and one kid. Oh wow. Yeah. Sio wengi wao wanasema married to one wife. Yeah, ni wachache sana. So I guess that woman is very lucky. She might be because unajua me I try to make her happy. Yeah. And I try to also to make my kid happy. I feel upon wazazi. So me I normally do as a man supposed to do. Okay. Yeah. So depending on our topic today, about how we can identify our children's talents when they are very little. You said your son is it son or daughter? She's a daughter. A daughter. Yeah. She's 11 years old. Yeah. Do you know what she loves? Like, what talent does she have? Yeah. Nimekuwa nikiongea na yeye most of the time, because the first thing that I came to understand na wazazi na watoto, ukitaka mtoto mjue zaidi, you be a friend, not a parent. Because wazazi wengi wanasimamia pale kwa mzazi. So unapata yule mtoto anajua tu ni mamake. But on my side, mimi namwambia mimi ni mzazi wako, but kwa zaidi sana mimi ni rafiki yako. So mtu anasikia akiwa very free na mimi hata kunilalt. Unapata na nipigia simu hata kuniuliza swali lingine, yani hata unajua ananiuliza nini. But because she is my friend, that's why she is free to ask me any question. So like right now, tunaongea na yeye, she like being a doctor because she is in class 6 now. But ukiangalia most likely yeye anapenda amani, she like peace, and also na ile kwa tuseme nika hospitality, anapenda kushughulikia watu, kusaidia watu. Cause nikamuuliza sana, wewe unataka kuwa nini? Akaniambia mimi naweza kuwa daktari, cause napenda kuona watu wakisaidika. So nikamwambia ni sasa kulingana na wewe unaona na masomo vinakupeleka unaonaje? Akaniambia that trust me, I'll be a doctor. So mimi nikamwambia I trust you, na nitangojea nikione, cause wacha wewe, mimi nataka kuona mpaka watoto wako, because I trust God nitawaona. So akakuwa tunakuwa very free. Like right now sijafika, hawezi lala. Nikibisha mlango, no one else can open for me. Wow. She is the one. Yeah.
So what are you doing now towards contributing to her life being a doctor in future? Ile kitu saa hii nafanya, mimi kwanza nilienda shule yao, nikaongea na principal hiyo shule, nikamwambia nimeongea na mtoto na nimeona ile kitu napenda sana na ile subject napenda sana. So mwalimu nikamwambia huyu mtoto hata akiwa shule ni vizuri kuna in schools kulikuwa na hizi tulikuwa tunaita crafts. Ile unapata craft. Sasa kama mimi nilikuwa primary nilikuwa 4K craft, ile kupanda miti, kulima, stika hiyo ndio ilikuwa. Kuna wengine sijui walikuwa against nini na first aid kitu kama hiyo. So sasa yeye nikasema kuna craft hizo awekwe. Right now ana design environment kwa shule yao. She is the sijui anaitwaje prefect wa president. Unaitwa president. She is the president of an environment in that school. Na wakikuja corona ndio ingie, walipelekwa game park, hii national game park ya Nairobi for 3 days. Walikuwa wanakuja na gari, wanachukuliwa pale Safari Park, wanapelekwa, wanashinda huko wakisoma. Walisema like now hawajaingia kwa ile hakuna that subject ya first aid, kwanza wapeleke kwa hiyo inakaa inakaribiana kidogo na environment na health, ni kazi nataka kushikana somehow. And by the way, let me ask you, when corona came and you were sent home, na yeye anataka kuwa daktari, what is that unique thing uliona kwake ukasema this is a doctor, depending on how she was reacting to corona? First and foremost, mimi mwenyewe alikataa kunisalimia na mkono. Akaniambia sheria imetolewa, tuvalie barakoa na nikupoteana na tukae 1 meter away. So cause when nirudi alikuwa ametoka shule, so mimi nikamwambia nataka kumhug. Akaniambia dad, you can't hug me, there is corona. Akaniambia hawezi nisalimia, unigotee. Na tukiingia kwa nyumba akanifungulia, akaniambia daddy, first of all sanitize. Then nikaingia kwa nyumba, nikambuka kwa nyumba, unaenda direct na shower. Then nakaa kwa nyumba. So nikaona she has that idea ya kwamba hata akisikia mambo inahusiana healthy, she is very conversant with it. Yani anataka kufuatilia sana ajue kila kitu vile inaendelea. Wewe kama mzazi, ni nini hiyo ilifanyika labda ukiwa mdogo? Ushikuwa na experience labda mama yako au babako they wanted you to be something else and you turned to be something else? Mimi wacha niseme kuelewa kwangu, mimi walikuwa wanajua nataka kuwa mwanajeshi. Cause kila kitu, I was born in Nakuru near a net barracks. So ile kitu iliingia kwa mind sana ni that ya ujeshi. Na si vile mtoto anasemekana ya kwamba alifika mahali akaacha kuwa kupenda hiyo kitu. Mi hata nikafanya form 4 nikataka hiyo kitu. Nikaambiwa nilifail hesabu, nikaambiwa ni vile hesabu niende university, nikakataa. Nikasema nataka kwenda kujaribu kuwa mwanajeshi. Nikaenda nikajaribu 4 times. Every year wakichukuana naenda napita kila kitu. Lakini nikifika pale naulizwa nani alikuleta, nasema hakuna. Na kila kitu yangu inakuwa cancel. So mimi nimejaribu mwanajeshi mpaka miaka ikapita. And from there nikaona sasa hii career yenye nilikuwa nataka kufikiria wanajeshi, cause me I was very aggressive, kutaka kujua, kutaka kufanya, unaona, na ni kitu ilikuwa imeniingia. So who brought you ndio ilifanya usiendelee? Si kitu ilikuja ni ile time ya kuchukuliwa kuwa mwanajeshi ili expire. No, I'm saying these 4 times you are trying. Unapita kila kitu, ukifika pale unaulizwa who. Let me say na hili kitu imejulikana. Ukifika pale kama umeletwa na mtu ama umeletwa na mtu, lazima ungepeana kitu ndio kuchukuliwa. But on my side I was having nothing. I was only having my papers again. Fine, chukuliwe. So hata kama uko physically fit, kila kitu umepita and don't have those papers, yani you have your papers, umequalify kila kitu na hauna zile pesa zenye unaambiwa sijui kani blight nini. Mimi nikaambiwa wewe ngoja hapo nje tunakuita. So unapata imefika 6 hujaitwa. So the best thing urudi nyumbani ukule ugali mpaka jirani ya kula.
So talk to that parent, talk to the parent and to the community at large, especially the government. Unajua hapo ungekuwa the general maybe badi wa siku hizi. Yeah, I'm very sure I could. Yes, Yeah. I want you to talk to the government, or society at large, the churches, the government, and also the parents on how they can help their children become whom they want and give equal opportunity. I think me what I can say, kuna this system imeanzishwa na serikali inaitwa CBC. CBC. Mi nauliza kawa anaweza ifuata, tujue career ya mtoto na tujue kenye mtoto anapenda kufanya. We can be having the best of the best from Kenya. Cause kama mimi, maybe let me nichukue mimi mwenyewe. Kama ningekubaliwa niingie wanajeshi, cause si ati ni mzazi alikuwa amenipush, si mwalimu, mimi kwa sawa na sciences, lakini nilikuwa mkuu nataka mwanajeshi. So mimi hata kama ningeenda kwa mwanajeshi, I think I could be the best kufanya kazi yenye inahitajika kufanyika. So mimi ile kitu ningeomba wazazi waweze kufanya. Ukiona mtoto wako kuna ile kitu anapenda, usijaribu kumpush kufanya ile kitu wewe unapenda. Because the future si yako, ni ya mtoto. Secondly, now tuseme sasa kwa serikali. Please, serikali ikubali kutusaidia. Because right now me I was forced to change my vision hiyo hakuwa to be a soldier. Right now I'm a driver. Na mimi wanasema I'm a driver by profession because I normally do driving by passion. Not just driving because that you can do kazi nafanya. Me I normally do with passion. Even if I can maybe saini kuchukua na gari nikubebe, you can know I normally do it with passion. Because niniangalia cause ile imeshindikana. Let me now change. Na nikachukua hiyo driving. Nikasema driving is a course. Because I'm getting a certificate. Na yule mtu amefanya doctor anapata certificate yake. So mimi mtu mwenye amefanya doctor na mwenye amefanya sijui wote na hizo zote hizo hazinisaidii. Sasa this is my now career. Nitashika driver and I'll do it. Na right now I'm a driver na nafanya my best. Also the second thing all I can say about hiyo ya wazazi na kuchange. Please. If one of my friend anasema ya kwamba ukiona mtu amechange career, also unaweza hold career hata kama ni 3 4 kulingana na venye uwezo wako huko. So kama mtu anaweza kuwa that chance, anaweza kuwa he is a footballer and also a doctor. Cause anaweza manage. Yes. You can be a nurse at the same time a driver. Cause there was a time nilikuwa nafuata a clip nyingine ya mwana polisi kutoka Amerika. Alikuwa speaker was it in BBC alikuwa anahojiwa. He is a doctor but he also is a policeman. Akitoka asubuhi kwa nyumba anatoka na uniform bana. Ya polisi full uniform na kabuti la daktari. Akienda akimaliza hours za daktari anaingia kwa barabara kama traffic. Na hiyo traffic halipagwi. He volunteer cause alisema yeye anataka kufanya doctor, hii ilikuwa ndani yake. So also the government unaweza ona wale watu they can volunteer na wafanye kazi hata kama ni ya serikali. But me I don't know what you can say about hii serikali yetu taka ni nzuri. Sometimes wanatuangusha. Yeah. But I know wamesikia. Na nimeona jana nilikuwa na watch that interview ya Major General Bandi. Na akasema yeye what he does it with passion. He doesn't have a political ambitions or something of whatsoever, but yeye anaifanya kama passion. I wish each and every person can do what they do with passion. And you parents, mmesikia kwa wazazi wenzenu, mmesikia kwa professional people that don't force your child to be what you are not. Just let them be what they want to be. I know every parent wants the best for their child, but don't force things to your child. Let them be free so that they grow up loving what they do and they do it to their best. And I always say, anyone should become the best version of themselves, not what their parent or your pastor or your mentor wants you to be.
Be the best version of yourselves. And when we empower our children, when we give them opportunities to be what they want to be, we won't have bad people in our government. In our schools, we'll have principals or directors who are working with passion. If it is the football clubs, we will not have corruption in our country, because each and every person will be empowered, will be doing what they love most. And also, we want the best country ever. We want to transform Kenya. So if we want to transform where we live, how we are, we have to start with our children. Because you teach a child today and they live forever, practicing what they were taught when they are young. So thank you so much for watching, and see you next Friday on my YouTube channel. Bye bye.